진내자 토바차 어디 제도 담비 취해 선보 세념비 꾸롱 군주놈들 레바세다데 sem바슈 다강 sem바체베 담비 취해다 장주 남기 무슨비 아니 된다디 sabjeta 된다디 더 신의 랍주기 남니다 신의 아니 신의 다근 가서나 신의라 때네 람주수 칠때 바세다 sabjeti 카도라티레스 지단 디숨 sabjeti 하면 신의 두바다 마주비 참대바 신의라 때문에 람주수 개발도 지대미 람주수 쓴다디 신의 두비 세셔바 숨디 sabjeti 숨다 근데 sabjeti도 두스니 지난주다 나온된 치마지 니에마도는 sabjeti도 니에와이나 안 sabjeti 나라다 된다도 방금지 다다 마주가 로라 차이라 개발치면 그래서 인도자니 다 subject 호랑 직에 가서는 subject이 주시저로다 베나딘다디 대각의 subject이 신을할 때는 람주수 세대다 간대지 선무 당하지 레고와 다디 subject 가완이 초월해 이 subject이 공배 신을 주비 세셔봐 세대라 subject 숨샤니 신을 두바다 마주비 세 가리래 참 가와래 직접 아니 신을 두면에는 딜라데는 람주수 간대지어 지당 간대지어 됐어 개발도 지대별 람주수 간대지어 됐어 그래서 나한테나도 subject 아니 도스니마 로라지 방금지야 예와이나 subject 낭든 차상 예마도네 subject 로라 샤와이나 subject이 가리 챙기르스나 아니 낭든 로라 샤야라 아니 갈라 왔다 맞으면은 대신도시 디미도지 또 차고요래서 윈도우즈는 subject라 되니다 방금디 소라 수수 셈나 방금 내라 다 디젤라 디인다 디 중화라 딜라인다 디네티아 트라인다스 야 삼노다나야 땅에게 마 삼노다나야 땅에게 오 딘데기 심바지 돈이 아니 sabject도 지 된다 전주라 명 자산 맞추는 sabject도 룰로라 샤투와 중화이나 아니 소소기 고민잡나요 다다 삼노 땅사지요와 아니 현다기 계좌 지내야 소소기 다다 지시 자요와 방금 맞추어 용그래서 뭐 딘데지 난 드린데 쇼조 슈나 삼스 어디지 쇼조 Please begin by generating the motivation to listen to the precious Dharma teaching for the sake of all mother sentient beings as vast as infinite space, that you will attain the supreme, most precious state of perfect, complete Buddhahood. And make that motivation clear and your mind clear and sharp to listen to the Dharma teaching. And the lesson where we find ourselves in is within this section, still within the topic of serenity. And within the topic of serenity, then there's several different parts of the outline. So where we are now is in this, in general, how to train in serenity, but specifically the section is how to go through the paths in dependence upon having attained serenity, and specifically how one goes through the mundane paths in dependence on serenity. So we had this sort of top section where this subsection lies. The top section above it was the boundary between having attained and having not attained serenity. So that boundary is sort of the main heading, and underneath that there's the subheadings of how to go through the paths and dependence upon attaining serenity, and specifically how to go through the mundane path, or how one would go through the mundane path. So just in general, when we talk about these outlines, what's the purpose and the importance or value of them? So the outlines really give you a clear picture of the topic within the text, of the different topics within the text. So we have this understanding of why is this topic that, any given topic, why is this topic coming here? Where is it coming from? So you get a picture that you can see the way that the different parts of the text connect with each other. So we have, okay, so you can see, so here we have, this is what it means to attain serenity. Then what do you do after you attain it? What are the different types of paths that you can
go on, go through after you attain it. So when you have the outline, then all of the content that is, the specific details, and that content is able to appear clearly in your mind. You're able to have a clear picture of what's going on in the text. So that's why it's very important. I just thought to state about, make a statement about just generally why the outline is important. When you have the understanding of the outline, or you have the outline, memorized, if you know it, then you'll be able to understand the full picture of the text very clearly, and you won't get confused when different topics come up. You won't get confused about why, how they relate to other topics or why they're coming. And so you'll see, okay, so first there's, subject A, then subject B, and you'll see how they, connect, relate with one another. Yes. 도시는 다든다 다 신이라 때는 람두술 안 칠때 봐서 주시디 된다 나를 때요래 누전 다 신이라 때는 람두술 세만 받다 뭐 신이기 당에 이 꼬르디라 양자직 야 장로 점지 무슨이 방림직 다 됐으니 림바지 양자 세시 장로 점이야 양자직 신이 기타 내수들이 야 조당직 So let's begin just by, since we're in this section about the how to go through the paths and dependence on serenities. First, let's just do a quick review of serenity itself. 신에다 하동 순례 랍주스는 얘기 자외 당하란주 갈로다 주시디 용서 최서 티니 뭐 쳐봐 예스니다 신에라 랍주 세계다 신에디 당하란주 티니 뭐 로니스 마신죠 주시 좋아레스 다 디엔도 소소 삼로지 땅이 다 신에 주발라 동부 신에서는 간르지도 즉 하고의 계신 다 신에디 세인데 간르지를 쓰고 그랬으나 다 바듀아이나 아니 랑게 미발라 세지도 냐바 샤도기 류당 심 신도장의 대발 켜봐진 전통의 띵인진지라 아니 신에스기도 신다 당부 신에디 모두디 와당주디 주시 로니즈나라 긴도 짱짱조데 방금도지 인도전에 다 신에스디 간데지레 당고디디 도스니 신에기 오디 켄고에디 도스니 계신물이 인도전에 다 신에스디 아니 지당 먹고지 레버데 이년다 미발라 세주도 냐바 샤비 또기 아니 류당 심 신도장의 대화야 전투경기 어떻게인지들 신의 쓰기여다 선다부디 말하고 셈으로 차트에다 계시물이에요. So since we're looking at serenity, and we have the broader section being how to train in serenity, then how to train in insight, and then how to train in the unity of serenity and insight. So the first question to have answered is, what is serenity? What's its basic nature? How do you identify what it is? So when we think about serenity, then we ask, okay, so if we're going to accomplish it, first, what is serenity? The main defining characteristic, or the definition, is it is a state where by the force or by the power of being abiding single-pointed, I'm forgetting how we're translating this term. Okay. Sorry, so I'm forgetting the English term. I think it's, anyway, but by the power of single-pointedly meditating, again, I just said you can just say meditating. So by the power of single-pointedly meditating upon an observed object of meditation, then the bliss of physical and mental pliancy is generated. It's a state whereby, by the power of single-pointedly meditating upon a focal object, then the bliss of physical and mental pliancy is generated. So that's what the basic identifying feature of serenity is. It's important to know this.
톱교기 다 띵인진지 고고요나 다디 간리스 토브제 스타게지 니바디 디 간리스 토브제 스르게지 시엔데 다 콜라 케주에 가르스는 신의신데 아니 가리래 류 이런 게 미발라 제주도 아니 곰 잡니 곰 잡니 아니 류신도 장의 대화지당 셈신도 장의 대화지 토고래 토비 띵인진들 쓰기를 알아와 다오이나 텐데베 띵인진데니 다 류당 셈신장 니기 두스니 추념도 고고요나 다 디니 토베라 가리 유 가리를 떼어가래스나 다 담봉이라 류신도 장화당 셈신도 장화 세 토부도 수와 곰 잡니 아니 류신도 장화당 셈신도 장화 다 디니라 방림 여러배스나 오늘 방림 유스 배날 대화니시나 류신도 장화다 셈신도 장의 대화니 나니 류신도 장의 대화 등이라 토 셈신도 장의 대화디 제라 토부리스 신장니시나 셈신도 장화 등이라 토 아니 류신도 장화디 제라 토부리스 다 갈라오래 다 류당부 가리래 다 된다 신의코랑 류신도 장의 대화당 셈신도 장의 대화 니가 요교 기타 딘데기 순제기 아니 뉴바 요교기 띵인지나 다 디나라 류신도 장의 대화지 요거 다 류신도 장의 대화디 가릴라 때는 중화했으나 아니 류레스 중화라 때는 중화했어 류레스 중화진도 류신도 장화 다 류신도 장화디라 가릴라 때고 그랬으나 아니 셈신도 장회 그와 셈신도 장화 다 셈신도 장화디기 아니 용화라 다 아니 셈신도 장회 다 두다 방림디에서 셈신도 장화라 때는 류신도 장화 톱 류신도 장화라 때는 류신장의 대화지 톱 아니 대라 때는 심신장의 대화 토발에 쓴다 디시기 방림지도와 어디지엔데다 두도도 심신도 장의 대화디 류신도 장의 대화라 뛰고게 류신도 장의 대화디 류신장라 뛰고게 류신도 장화라 심신도 장화라 뛰고게 다 심신도 장화디 가와라 뛰고래 소다 디지라 주와디 디고 본인도 Now we have to be able to identify, since we've defined what serenity is, and the key feature there is this bliss of physical and mental pliancy. So how do you attain this bliss of physical and mental pliancy? That's the next question. And what are the qualities of it? What are the characteristics? Are there stages? Are there specific stages that must be gone through in order to attain this? So those kinds of questions come. What's the first step in the process? So when we look at the process, then we first have the physical, when we look at the two types of bliss, the bliss of physical pliancy arises first, and the bliss of mental pliancy arises later. When we look at the pliancies themselves, then the mental pliancy arises first, and the physical pliancy arises second. So what's the process looking at these four things all together? So in dependence upon mental pliancy, physical pliancy is attained. In dependence upon physical pliancy, the bliss of physical pliancy is attained. In dependence upon the bliss of physical pliancy, the bliss of mental pliancy is attained. So then we have this process where the bliss of mental pliancy depends on an earlier step, and so the first step in that process was the attainment of mental pliancy. So then the question comes, and so how do you attain mental pliancy, and on what does mental pliancy depend? 다 류신도 장화당 심신도 장화 세대 다 가릴라 되는 중화래 세계지 시도다 가리래 되심세 집이 띵인진 스니다 되니 가리랬으나 랑기 미바 랑기 다 곰자사기 미바 찍라로 와다 미바 찍 세낭 세완낭와당 아니 셈디 아니 딜라 되니 치료디 마요와 네바 템보 다 세낭 템보당 미바 디베 사완낭 되니 세낭 템보당 셈디 미바라 네비 네저 템보 다 디니니 고고레스 디메나 가리 용어 말했으나 류신장당 심신장 말해 용 두 말했어. 인도전에 다 류신장이 심신장아 뜨고 심신장 용어라 아니 가리랬으나 셈디 미바라 아니 베 네바 템보당 미바디 셈라 사난 템보 오다 디니 숨도 제바디요나 아니 칼라르 드심세 집이 띵에 셈네 구인나니 구와 구와디
되심 제집이 띵인진 세디 고도 다 고와디와 되심 고 발음 다가즈메 바지 다 심레수 중알라 아니 심신장 생디 용알라 다 심미발라 디니 벤네바 제집은 다 네바 템보 유겐지 단 사나 템보 유겐기 띵인진지 고도 수디다 되 심네 고바디 고와디 티라테네 다다오라 아니 심네 고바디 메나 심신장 용투에미도 심신장 메나 위신장 용하면도 메나 위다 심신도장 대화도 용하면도 스네보다 뒤 고와딜레와이나 아니 심네 고와딜라 떼 고와디 야다 아주 가진 예만이 아주 연이 마요라 땅 얘기 야야야 떼고 유진의 드림 제시자 뒤동 저거와 딘데송상 다 심네 고와디 가리레스나 아니 칭와다 고비규 친구인이기 교도 마서 왔다 도르소드나 칭와디기 심산한 때 말아 바로 지고와 고바디기 심미발라 네바딜라 제치고와 인자니 semnikbala neba tempo dang nikba di senang tempo yoala chingyu ge gyönang chigi ani tindebeta tingin ani semne guba di gogores oti ta tindeyina ta semne guba di kanjini ta dumni yongore sedin tijala chiwa di gogores 그러나 semne guba dang dösem guba chiparo dösem guba dösem 제집이 tingin chiba So we have again that these different types of pliancy, and we find that when we generate the physical and mental pliancy, then there has to be some cause for that. On what does this mental pliancy depend? And so the mental pliancy depends upon the mind having a single-pointed concentration. Single-pointed concentration, where the object being upon which you're meditating is vividly, clearly appearing, as well as where your mind is not being distracted towards outer things, not being distracted away from the object. So you have those two factors, the two factors of this single-pointed concentration of a vivid clarity, clarity with vivid intensity, as well as this stable abiding. So you have to have a powerful abiding as well as a strong clarity, vivid clarity. So those are the two factors that need to be present. And so how do you then attain this kind of concentration? So this kind of concentration is what we call the single-pointed concentration of the desire realm, which is also another name for the ninth mental state, right? Out of the 9 states of serenity. So it's the 9th state, which is also called single-pointed concentration of the desire realm. So this itself is where the main point, just to very succinctly state what this state of concentration is. It's a state where you're free of the faults of laxity and excitement. It's where you're free of those faults. Why? Again, laxity and excitement are what are the obstacles. They are the obstacles to having going one by one. Laxity is the obstacle to having this factor of clarity, whereas excitement's the obstacle to having the factor of stability, because it distracts your mind towards other objects. So when you have this single-pointed concentration, then you're free of those two faults. You don't fall under their influence. And so this is that 9th mental state. Then the next question comes is, and on what does that 9th mental state depend? How do you develop that? 가스나 신의 도발라 유습 신경의 대화를 되게 유습 신경의 대화 주발라 유습 신경 고게 유습 신경 고발라 아니 친구의 교연당 제비 아니 미바 세낭당 네바 템보이 비팅인지 요발라 되고래 신다 딘데베다 유습 참모디 딘데지고 되고는 다네 가릴라 되네 용거래 다 뒤에 쌤 용에 탑시 간제 지고래 세드 다 딜라 림바니 아니 가진 니라 조사와래 림바니 가스나 우다 남의 순교 지수 전바군비로 우다 남지의 순디니 순교들라 아니 가리래 예방과 인예부 뽕와 뒤지 제때미고는 공성 당직 아니 양 지수 전바군비 도디 제나라야 아니 셈네비 탑 구유 심바직 답이 방금 지심바 니송
다 림바 니디 군이 로아르베스나 말에 찌기찌기나 창대요 그랬어. 와. 다 간다 소소 로라 셈네 구르게 림바디시야 진이 곰잡네 마 요나레 셈 네방가 이니 보뽕아 두지 기tem비고 내더니 무슨 고바이나레 간다 찌기 냠년디 찌가 파주 냠년서 왔다 찌기 냠용디 찌기지라 창네 요레스 그 흉나라 시디 대시 로아잡으래. 와. 다 디니디 아니 람리 치모 나라 sabje 숨고는 숨어래. 셈미발라 뜨비 문도 치다 차와 세지. 셈미발라 뜨비 뒤수 치다 차와 세지. 아니 셈미발라 뜨비 호도 치다 차와 세니다 람리 치모 나라 제름지기 sabje 숨고는 다티 방림니디 수 돕니 대시 디강 잡여레스. 인도자니 다 팀제기 짐바디 마추와 소수도 우선다 짐바디 녀와이나 걔네다 신의 소수의 신의 톱도 톱민도 신의 톱면은 신의 톱에라 탑시 가르치고도 탑시 지와라 소소라 가르치 상고도 보다 뒤 방림도 따다 놀랄리고 그래서 인도자니 다 예방가 이니 뭐 뽕아 뒤지게 세 예방가디 가르쳤어 뒤니 뭐 뽕아 뒤지게 가르가르래 디가즈님은 지시를 조사를 와 아니 셈네베 탑 구스니 가르래 셈네베 탑 구디 방림 간데서 거래 어디 같은 지시를 카스고 조사를 다 디저랑 잘로치니 로예레스 와 어디 로니 다디 람린 치무나라 sab지 수나라 바점샤요 와 아니 가스나 셈미발라 뜨비 운도 치더 차와 세드 나라치 셈미발라 뜨비 투주 치더 차와 세드 나라치 미발라 뜨비 호도 치더 차와 세다 독순 짜면데 다 방금디 여기 셈네 탑고 암 예방가 이제 뽕아 두지 템바 세디 다 지름지 수나라 순조디 요라 차디고 싶지 인상 계신 받은 게 내가 이제 제가 자기 인도자니 다 친구가 뛰어나 저기 되신 세집이 띵인지 만나래 야나 아니 딘데베와 지 친구다 고비 원도 맞주비 세니 셈미발라 네바 템부 사나 템부 로디 토발라 아니 방금 좀 봐니 니가 고 말했어 근데 강기 돈이 돈에 찍라 찍창 거래스 어디 아니 딘데게 좀 받이더니 삼는 땅에 좀 받이되나 아니 신에게 다 좀 받이 다다 셈나라 오 신의 용당데 딘데지 용도 왔어 딘데지 신의 용도 와 땅에 셈 신의 구면도 지금 간지가 안 돼도 순수수 셈딩 또 무슨 따지 제와이나 아니 방금 가발도 어디 뒤다야디 남빈 나나 카세부 무슨 익sab주 순는 뜻이 잡여레스 어디 주당 So again, we had these different stages in the process of generating the final result of serenity. So the bliss of physical and mental pliancy, depending on the physical and mental pliancy, the physical and mental pliancy, depending on this ninth state of mind of serenity. This ninth state of mind, then, depending on its own causes, which we have different explanations of. So what now are those explanations of how to generate this final single-pointed concentration, which is free of laxity and excitement? So then we have the explanation from the distinguishing the middle from the extremes, where we have the 5 faults and 8 antidotes of application. And then we have the 9 stages of, or the 9 states of meditation, right? The 9 mental states and that explanation. And those are they're two distinct, these are 2 explanations that describe the process for attaining serenity. They're not completely distinct, however. They're each fine to do individually, but it's also fine to combine them. You can, if you do one of them, then by doing one of them, it will accomplish all of it will accomplish the same result and fulfill everything that the other system or the other explanation covers will be covered by the first one. So whether you do the 5 faults and 8 antidotes, or practice by thinking about in terms of the 9 states, then it's going to each of them will fulfill all of the characteristics and all of the practices of the other one. But at the same time, they're not completely
different. I mean, this is kind of why they're not really completely different things. So we have the text here, the Lamrim Chenmo, where there's this outline again, and the way that J. Rinpoche Tsongkhapa lays out this topic is, and include, in both of those different processes, is by talking about first what to do before putting your mind on the object of meditation. Then the section below that was what to do while meditating on the focal object, and then what to do after you have placed your mind on the object of meditation. What to do after you have put your mind on the focal object. So by thinking, by putting together all of these different explanations into these three sections of the outline, then the process and the different parts of it become very clear, and you can reference that outline in order to help better understand for yourself, in terms of my own mind, in terms of one's own mind, which stage am I on? What is my own mind's attainment at this point? So you're able to introspect and see where you are in this process. Have I attained serenity or not? Have I fulfilled the different necessary requirements in order to do so, or in order to be at such and such stage, whichever stage you're thinking of? So that was laid out very, in a very organized fashion by Tsongkhapa, so that we can understand clearly, where we are in this whole process, in this whole picture. How do we find this sort of step-by-step process up to where we have the single-pointed concentration that is free of laxity and excitement, and which is again able to be accomplished through either of those two different types of instructions. 독신은 다 된대외대 나디 다 된대외 셈네 구 라야디 공도 가리고 그랬으나 뒤 셈네 구디 토발라 또 가릴라 또 풀라 뛰어거래 했으니 가서 되어서 또 주게 당부대 가리 퇴비 또 세들레서와 민두선에 퇴비 또 세디 깨지디 시행도 다 가을래 와래 셈네 인다 예방가 이니 못 본가 뒤지게 세 깨지디 내연도 아니 가리래 딩녀라 아니 리류님 뭐 준주진도 시 세지 다 예방가 요랄래 예바 당부 리류녀라 아니 준주진도 시 세저와 아니 대바 균바 준주 신장 숨 방금 신이 오다 디 람림 친구 나나 가와송어랬으나 셈믹발라 띠 운도 치다라 차와 세르와 셈믹발라 띠 운도 치다라 차와 다 된다 곰자와디스나 셈믹발라 마샤 코니 가리고 어랬으나 가리 다 상고에 대 가리래 파 가리다 세고에 대 가리래 했으나 아니 레로디 파세니 레로스 가스나 띵민진 곰겸님 무주 곰라 무주 또와 미조기 레로디 파세기 된다라 디니 또와 계획이 된다라 가리래 아니 띵인생이 디니 띵인zel라 뮤비 대바 디 띵인지 톱나서 되니기 된바 디니 띵인zel라 또 준주 오다 디니 딘데 요나 아니 깔레미와 신장 세제 준주비와 디는 얘기를 인도산에 다 된다도 레로 예바 당부디 가리에서 나가서 곰자야라 아니 계획층이 당부디 곰장이 마중이 왔다 곰 잡시마 디선다 친구니와 띵인진 곰 맞아 고니로 왔다 심 미발라 마샤 고닝 알아서 계획디 레로디 가서나 땅 알아서 곰 같이 해지 테스트지 않고 곰니 마주서 깔레 칸나달 곰장이 마주 삼모부지 레베디 티 삼노디라 레로스니다 가서나 개발라 무조와 띵인진라 갑디 레로 데 가서나 띵인진라 무조와 다디 쪼와 수역이 된다라 안 띵인진 연된 통화 다 띵인진 연된 통화라 가리고래 띵인진디 다 가서나 곰싱디 체단된 바주나 수수비 셈나라 안 김난 딘데중도 세디라 딘데중도 디니바 장르잖아 세 주마 디니바 지나더니 배상제기 고마 투에버도 좀바지 공림지여와 뒤소 강가지 지 케벤다 표현지 삼모땅 투와이나 다 띵인진 곰자야라 디니 알아서 쪼와디 준비디 내고 와 인도전에 뒤에나 예바 당부 내려도 봤어야 두신 거 인도전에 셈미발라 때비 운도 지달 잡아 그래서 곰자디 아니 남미치 모나이나 아니 레뷰니 준비 준비시 스니티 얘네 서브젝트 당부디 나도 좀 송어레스
So again, we're discussing this as a review of all of the above section regarding serenity. So we had this process of arriving at the ninth, or generating the ninth mental state, where we had to rely upon the six powers, the six forces, as translated here, the six forces. So among those six forces, the first was the force of hearing, right? So the force of hearing is about learning and studying. And then we also had, within the 5 faults and 8 antidotes, then we have the first set of the first, well, it's a set of them. That's the first part, which is the fault is the one of laziness, and then the antidote has the set of 4, actually, right? So half of them are just an antidote to laziness, which is these 4, cause effect. We call the 4 cause effect process of generating effort or enthusiasm. So that's confidence, aspiration, enthusiasm, and pliancy. So those are all the antidotes to laziness. So what is Tsongkhapa, how does Tsongkhapa lay these out? Well, he puts them in the section that's called in the outline titled "What to Do Before Putting Your Mind on the Focal Object," or on the object of meditation. And why does it come before? Well, it's because laziness itself is what prevents us from starting to meditate. Laziness is an attitude, it's a way of thinking that doesn't really, isn't excited about meditation, isn't interested in meditation. So laziness has to be eliminated first before you even begin to meditate, and before you even begin to put your mind on the object. So we have those different antidotes, and so those come because first you understand by understanding the qualities of serenity, by understanding the qualities of single-pointed concentration and its value, it's how it would benefit you if you had it, then you're able to and that's the first of the those 4 antidotes to laziness, which is confidence. So you understand and you have confidence, you have faith, trust, confidence that those, that serenity is something worth attaining. That itself gives rise to the thought, oh, I wish I can attain it, right? The desire to attain it. Then that gives rise to the effort to put forward to attain it. And then eventually that, as you go through the stages, then you develop the pliancy. So this is how the process to eliminate laziness, again, laziness being this kind of non-interest in virtuous activity. So this is what counteracts it. lelu da ngadu gom jaba shinil gomege da gochu ni kishi shewa ta sem dimmi kwala nyamba masha da gom maja khoni lelo di pa ka ye nimbu dila ani ta junju junju shi sti toache ta gom jaba tisna ta sem mi kwala tyendu sem mi kwala pa sha yundu ta gari 강에 제거스나 쟁에 당 친구 세지 되고 다 쟁에 미과 다경이라 말한서 다 지. 곰자에 먹고지로 좀 제니다 소소기다 누신 곰자가 도시데 다 미과디 양바 투존이로 방금 주주여로다 곰자에게 미과도 투줘야지 다 디가리기 깨인 제వర్스는 쟁에 세디기 다 디기님 몰라 템바디 때 보고 거래 진짜 쟁에 띵이 셈미과라 뛰비뛰수 아니 쟁에기니고 템바당 아니 템바 디기 디니 삼노 땅연데 양 셈미과 사는 마통이 친구당 semmigbala neba machu gobani yang sen silindi ki yungudu yungumdu pungendela ani sheshin seboda tembada sheshindi ta gomjaba tisna ta nyebardu semmigbala tubitu goyedi oda tindiji goores oda jerumjigi sabji niwa semmigbala tubitu sedinala ani nyeba ani ngai nyeba tni karire niwa ani jengedang nyeba sumba ani jigarire 친구 어디기 니볼라더니 템바다 시신 심티나는 송아레스 그래서 방림디 도에 니바디 강티레스
So that was the first in the section on serenity. The first part of the outline is what to do before you put your mind on the object of meditation, and that's where you have the antidote, where you have the fault of laziness and the 4 antidotes that counteract it. Those 4, the antidotes resulting in effort. And so after that, Tsongkhapa has the section of what to do during or while you have put your mind on the object of meditation, while you are focusing on the object of meditation. And so here, what's the main thing to understand is when we're actually in the meditation, focusing on an object, then the main problems, the faults, are forgetfulness and laxity and excitement. And laxity and excitement being a pair that's counts as one of the 5 faults. So that's the pair. So forgetfulness and laxity and excitement have also their own specific antidotes. Mindfulness is the antidote to forgetfulness. And we're calling it introspection. There's so many different English terms to use. Don't think so. Vigilance. Okay, so here in this text we have vigilance. So vigilance and mindfulness. Vigilance is the antidote to the faults of laxity and excitement. And so why are these the main faults and the antidotes that we need to address them? Well, when you're meditating, what's the main thing that throws your mind off the object? It's forgetfulness. So you need to apply mindfulness in order to maintain the continuity of focus on the object. And because there's these mental factors, these obstacles that continuously arise again and again and make the mind unclear, make the object unclear, or make the mind distracted away from the object, then we also need the mental factor, the antidote of vigilance, to constantly watch and see, is there a fault arising or not? Is my mind focused or not? How is the state of my mind? So that's why we have these 2 antidotes of mindfulness and vigilance. 다 첨바다 시신 템포 요인도 다 셈미바라 또 투겐기와 첨바다 시신 템포 요인도 다 셈미바라 또 호도 지다 잡아서 다 첨바다 시신 요인도 다 셈미땡도와 수수 셈땡도 칭와당 고바도 용무도 중인들 시신식이 봐 곰자변들과 곰자신바티스나 다 수수기 셈땡도 칭와 용무도 고바 용무도 중땡인데 시신이와 다 칭와 중나 칭고 중와 디스나 다 칭고 가리 중에 람상 니못된 투겐들라 니 뭔가 뒤집이 셈바 세디다 아니 가서는 무슨지 니바 니보다 두바 아니 가서는 니 뭔가 뒤집이 셈바 세디바 디체인데 다 가리래 칭와 주나 람상 칭와 세기와 칭와 라바 용도 참모 용도 고바 라바 용도 참모 용도 칭와 주나야 셈이 생되고 고바 주나 셈만 낸 거게 다 셈만 당 야따야니 베 가스나 야 짐바당 회바디 짐로 림부 지용에게 어디 뒤 삼들라 봐도 삼로 땅 투에게다 슈자야디 다 친구 용도 등 시신기 누가 또 친구였나다 딜레고 와 어디 인도자니 다 친구니 다 아니 중화됐으면 이 보고 봤대는데 다 친구들이 다 가스나 셈마바 이 말로에 당야 디메니 dimyo 돈이 되니 sem 따다 짐미발라와 아니 세난당 내자디 때다 누구나 다양 친구 니뭐 땡겨와 말했어 니뭐 땡나 아니 가리래 야 네바 차레스 가서 띵인지 투두르스 와 띵인지 규메도 네바티스나 양 아니 양 콜라지 시신기 잘하지는 친구가 니뭐 땡가지나 띵인지 투두에서 양 뒤도 니뭐 땡겨와 말했어 그래서 니 뭐가 두미집에 땅용 샤와 스미드니 아니 가리래 바게 뒤지 개바 땅님도 집이 되니 이제도 신체에도 다스 미발아 되고 호도 치다 잡아 세들아 아니 제르지게 되니 가리래 아니 니 송아래 쓴다디 아니 가리래 친구 니뭐 친구 중화에서 니 뭐가 뒤집이 셈바당 친구 교매바티스나 니 뭐가 뒤미 집에 땅님도 잡아 세디 아니 셈미바와라 되고 호도 잡아 세게 준바들아 두수 자니 송아래 투체인데 다 투다 가르치 워스나 네방아 예니보 뽕와 두지 게테 림바디 두 시네마 삼모 땅인데
Titezi, Semne Gule, Tes Gache Dochi. Semne Gudi Kawane Leosna, Ani Karire. Oh, Semnibala Tubu to Suchita Chawa, said them to Lelu window to do judicial, says Chava Shisha. Wata, Semne Gudi, Tangu de Karire. Sem Nani to Joba, Sejimba, Sem Nani to Jobala Karigore. Thing is the Gombala, then Gaching, Lelo de Seni, to do judicial to Sonsa. Tubu took me like Roja Gorwa. In Duzani, that Tini, Semne Gudi, Tangudi. What the tiny go to those, and Nikasna, some Mibala Tubi to Suchita Chawa, say there was some Nani to Joba, Sejorova, or do change that, some Nani to Joba, the living, they lost says having that never things are true at the level. In Dusani, the watching that go to me, that top two nani, Tubi top, said Udu Zona, and a career, some Nani to Joba, say, any same Nigu, Tangu the Lego race, or do Shinada Gomja Rimbadi, that. 아니 가리래 예방가이 님볼라 봉화 두지게 땡당치 아니 봉화 두지게 도슨 땡 좀바디 삼로디 로라 차대와도 양 셈네 구기 돈에 도당 좀바디 로라 차대와도 인도전에 찌기지라 파다 가서는 공기 좀바디 창대요 그래서 인도전에 다인 하나도 다 가시기 도발 싸고 하래 가서는 어다 셈네 예방가이 니보 봉화 두지게 때문에 보내 제시 잡당 람가지도 셈네 탑 구글 지시 잡단지도 다 가리는 거 신의 공단에 간데 있는 사람이 다 셈은 즉 독바적이 레나 어디 뒤 리발 관계 통해 주네 지기 나가 봐도 상대여레스 어디 인도산이 딘데지 통해 다든다 신의 톱 세들한테 규진조 셈 코랑기 땡고 신의디 토발라 아니 셈 코랑기 땡고더니 가진 세기 님보도 범민수 창고에디 아니 창도 상면도 어디 뒤 우리 지토와디 계층물이지 아서 어디 쉬어요. So then once you've started to develop a stable ability to abide stably on the object of meditation, the next section that comes up is what to do after you have placed the mind on the meditation object. So here you're at a stage where you're able to, as soon as a fall of laxity or excitement arises, you're able to immediately eliminate that fall. You're able to apply an antidote right as they arise and address those faults. So then you have that kind of achievement and that capacity develop, and so once you've and so in that with that ability, then you're able to just keep the mind in balance. As soon as the mind becomes a little bit too relaxed, a little bit too loose, then you're able to immediately raise up the energy. You're immediately able to increase the vividness and energy of the mind. If you see that the mind is becoming too too tight or tense or excited, then you're able to bring it in. You're able to contain the energy of the mind. So you have the ability to keep the mind in balance. And so once you're facile in that practice, or in those ways of dealing with your mind, then you really don't need to, because you've spent so much time using these antidotes, then you don't need to explicitly or kind of purposefully rely on antidotes anymore. If you do, it becomes its own obstacle. Making a conscious effort to apply an antidote would become an obstacle when your mind is that facile and keeping itself balanced. So you then have the practice of what's the main instruction in this section of what to do after putting your mind on the meditation object is using the final of the 8 antidotes, which is equanimity. The antidote is equanimity. So it's sometimes phrased as sort of letting the mind abide in equanimity, placing the mind in equanimity, something like that. So then that's the practice to do once you've gotten facile and kind of keeping the mind controlled and keeping the mind in balance. Now we had there's different ways of looking at the semne gule
아니 니방아던 봉어두제 계기 저시 개체와래 디송인데 야채. 개체 listen. So then when we have those two different explanations for developing serenity, the explanation of the 5 faults and 8 antidotes is actually more broad. It's a more broad way of thinking about meditation than the 9 stages of meditation, because they sort of apply to, along all 9 stages. So it's almost it's like a broader way of looking at the process of developing serenity. So for instance, if you start off with the first state, which is placement, right? Placing the mind inwardly, or just called placing sometimes. Then, at that point, you've already applied, and of course, again, it's accomplished through the power of hearing. That's how the first mental state is accomplished. But when you look at then the 5 faults and 8 antidotes, that stage is where you've already applied the 4 antidotes to the fault of laziness, right? Because when laziness is present, you don't even begin to practice the meditation. So if you're already on the first state of the 9 states, then you've been able to apply those 4 antidotes to overcome the laziness. So then we have those 2 different sets of practices, and it's important once again to recognize that they are not in any sense contradictory to each other. They are complementary to each other. That's the key point to understand, because there could easily be that kind of confusion or doubt that they're somehow opposed to each other or distinct practices that that you can't do together. But no, they help. Each one individually practiced will fulfill all of the benefits and results of the other one. But still, when you have an understanding of both, it's sort of, when you understand those 5 faults and the antidotes, again, it's a little more broad understanding of meditation, of serenity, then it makes the 9 stages more easy to understand. They become clear in your mind. So 사소해. 독신이다. 당림다 된다. 디 누구스마 레연데 다 겐징하란소라다. 근데 심기 띵도 다 방림 디지 인다 곰 신의 곰디 방림 디지를 되어와. 다 디나네야 다 나기 심기 띵도 멤버치 치 류긴 띵도 치기 겐 창국인 와다 가리가리요래. 와. 균소양 되는 거란소다. 신의 원의 최대지 공개이나 방림주 차상지와 신의 얘기 강을 섭지 신의 랍주들라더니 람미치문도 섭지 숨잠이래스. 가서는 아니 가르 신의 초tem바 아니 텔라때는 신의와 텔라때는 신의 공주 아니 신과 신의 아니 주비 세셔봐 섭지 숨이 난도데 롭지 하고와 인도전에다 신의 공발라 신의 최대 공 최대기 제구야 주베기 다 저와지 자겐이나 뒷문도 신에게 초된바 세기도 신에게 초된 예버도 와 신에게 초된 나나 아니 초추 신이다 여기 섭지추 송도와 인도전에 치기 견되는 사상와다 초부야부요와 아니 배진족이다 가서 내주 나 대해서 공자석이 사제들한테 제주 나 창국에 아니 소소기 심든 요중 초시 여바 중화 초시와 와다 아상배다 지가를 직중는 니니슈는 숨주는 답에 상보당 학바도 배 시우르바 침부치오면 뭐되바 추와 아니 딘데지 디사레 섬 초시바 봐 아니 도자 계획이 싫어 싫어 셈바 ing마 마주게 봐 아니 저와 망부배 테라 담민다 제도 대지 눈도 땅고게 봐 아니 다가난신신에 이미지 디주고르베스는 디마리 소수 류기 춘음 쓴 거예요 와 아니 배나 다잉 알아서 랍도 좋아이나 기술로 디셔면 다도 마중아이나 소소 미기 주봉 추름여와 류당 아기 얘기도 추름죠 송고에 된저 예버도 되네 마창와이나 아니 배 신의 최된지 셈나는 계획이다 답시 되고 말에 스팀말레와디 아니 람드나라와지 되네 조제번데 아드셔기와 아니 신의 예라 남년배 띵인 주주장 로동라 로니 동라 넘수 띵진 좀 주로스 당들 신에게다
주베기 다 차진 치 차진다 남기 차진 거가 상위 돈에 되는 신의 공부이나 아니 배 신의 톱에 되고 조부 나와 투주나 신의 톱 투구를 했으면 송화됐어 다 딘데기 차진 마상으로 돈에 되는 신의 지구매기 탑시 재화이나 로동라보도 겁나야 신의 톱 투구 말해서 조제 반대 하듯이 남군나 창주 남구 좀만 나디 송화됐어 인도산에 다 말하죠 공장의 신의 천대인지 주비나 당님 주소되니 남미친구 나에게 잘로 좀 얘기를 삽지기와 신에게 초된바 텔라된 신의 공주 세계 신바니디 낭된들하고 지조와이나 아니 곰 세대인지 용해기와 신의 세당 된바 용해지 다 신의 용나는 야 공배 좀에게 답시지 다 된다 값을 보이 삽지 신내라 된 람도수 세저와 어디게지 신인데 다 방림디 치기 차진당 남기 차진 니가 되고 그래서 모두 지금 셈주부 검작 야 텔라 추추체 아니 딘데기 내수 초부지 간에 되는 신의 토배당 띵인집에 세단 때문에 요리 때스 갈래 가고 그래서 어디 무슨 말 쉬어지지 Then we have this process that we've been laying out, that we're reviewing here. And when we look at the kind of all these different factors of the process for developing serenity, they're all things, everything we've been talking about up till now has been things that happen within the mind, right? These are all practices and processes occurring within the mind. So what about things that are related with the body and the environment? So the outer world, you can say. So there, J. Rinpoche also does give the pertinent advice for that. What are the factors that need to be present externally or within our environment? So that's why we actually have the sort of broadest outline for this section on serenity begins with the outline where we have the and I apologize, I'm not gonna go look through the book. I don't have like the actual just outline itself in English available, and it'll take too long to find the specific way it's translated here in our text, but basically, the qualifications for serenity, you can say something like that. Anyway, I hope if you want to, I'm sure it's a little different than that in the actual translation here, but I'm gonna just say that. So we have the first outline is the qualifications for serenity. Then the second is how to achieve serenity, and the third is what is the measure or mark of having achieved serenity. So that's actually the broadest level of outline within this serenity section. So in that first section, the qualifications for serenity, that's now where J. Rinpoche describes what we need before we even begin the practice, just in our environment and in our sort of habits, you could say, our life habits. So there, if we don't have this collection of qualifications present, then it won't actually be possible to develop, to properly develop or fully develop serenity. So this is why these are explained. We have to rely on having these conditions. And what are they? There's 6 of them again. And to review those, and I somehow have 7 down. So I must have, let me just look it over quickly because there must be 2 of them that go together. And I forget which. Well, I'll just say the 7, and it's really 6. So there you have the first thing is that you have an environment, just the physical location that is a healthy environment and suitable for meditation. Then you have your kind of helpful friends around you. You have other, meaning spiritual, practitioner friends around you. You have these 5 qualities of the location, which include things like being free of danger. But again, dana drobo sambo di nengangi keche ola dugi orebe. Nangla dugi ro. So I think that's what happens. So having the friends is part of those 5 qualities of the environment. Okay, so that's
that's the two that went together. So then we have having few desires and being easily contented, being readily contented, and not being distracted with many activities, and not being easily distracted, and not being busy with different activities. So being easily distracted means thinking about many different, worldly things, not being actually busy with activities. And the final one is having pure ethical conduct. So whether that's as a monastic or as a layperson, whatever level of value you have, guarding those precepts properly, or even if you don't have a set of precepts, just having pure ethical conduct of body, speech, and mind, and doing and not doing non-virtuous actions. So if those are not all present, those qualifications are not all present, then as Lama Atisha said, Joji Atisha said, wrote in the text, The Lamp for the Path to Enlightenment, then even if you meditate for thousands of years, you will not attain serenity if you do not have these present. So it's they are required for genuinely being able to generate the full, genuine serenity. And so then we have that first section where, it gives us what we need to be able to progress in the practice and to improve our meditation. And so it's important to see that this is not only a mental practice that we can. It's not the case that no matter what we do, throughout our daily life and whatever environment, we can just sit and generate serenity, but there's also these external factors that need to be present. So we have to have internal factors present as well as external factors present. Yes. 어두체 다든다 디 림바딩의 쉐디 다 신내기 다 주시 다 말롭진디 강레벤산디 슈와인스 오도 가정디나 삽제 다 신내 고메디 코랑라 다 말한주 다 곰자 다랑기 아니 소소기 냠네 다 갈라오래 다 소소기 셈미팅 동에 타다세 대화 타다 두비에게 탑시 차기를 위해서는 뒤 차고 말했어 가서는 다 동에 타다다 주위 아니 탈바 된동행의 강사지나 다 신의 공부 지금 많이 봐 대진도 차쟁 가리 참고했으나 년중 장심 양답이 따와 수 있겠지 같은 말 이 참고했으니 신의 코랑 남 가야 말했어 와 신의 톱 뭐고 하동 톱니 아니 배 삼대무시 시단 수명무시 시 톱네 치료 받았는데 시세보도 중에 요랬어 이내 코 아니 치순 공로다 니모나 소바든데 온도 균이야 몇 차선 짬에 치바 곰디 균이 패마도 좋았던데 지바디 요레스 티 가리견 저월스나 코랑기 내가 아니 셈기 때와 주부지 영화마도 지금 아니 동에 타다 오트 코비 동에 타다 오트 티 된도님이 삼로와 동에디 초원나지 마루 삼비 코비 동에 타다 안에 조위 조와디 된도님이 삼로디 말고 니몽기 짜와단 제바 매봤어요 로다 동에 타다 용은 깬디 니몽기 짜와라 투샤 니몽기 짜와 대다 다 제바 초나지 마루 삼니다 도르수드나 동해다 동해 규당 제바 아니 배든 전화 치마로 섬에 삼로 딘적이 다 야치무지 아니 코비 동네 되는 신의 마금장 아니 고 신의디 누가 전부 튀어요 말이지 고 신의 토베 때 이내야 치수배 짬을 냠매기 깨 자고 그랬어 다 동해 타다다와 생몇 때도 된다 주부면 맞지 몽반에 다 깨와 몽부 동네 소속이다 생몇 때도 동해 타다 주위 대화지 토바서의 탈바토나 섬에 삼로지 왜나 아니 다 민중 삼발로 장거래스 민중 삼발로 장비 돈이 신내 굽나 신내디야 떼지 쳐도 다 대례장 떼지 삼로단에 되는 인제 신부 끊는 안에와 심지 탐지 되는 동아다 전에 찌마로 섬에 인지 끊는 안에 되는 신내 굽나야 떼지 삼로다로 야치로 들어와 야 토로 들어와 신내 들어와 다 대례장 되는 심지 탐지 아니 배 조비 산지 동아 타다다 추게 되는 조비 산지 공부 톰는 찌마로 티토바 제비 주된 얘기 되는 배 신의 공기가 산지 토바치 진짜 장주 셈기 아니 삼로 땅이고는 신의 공나 다디 신의 대비 최토 뭐 딘되지가 않아든 그랑 가정디나 되바 섭지 시작도니 아니 연중 장선 양대 따와서는 로장에게 삼로 땅에디 다디베 신의 공발 회장 아니 말한주 셈나 곰 니바 틀한데 맞지 내백이 야 디차데레스 인도산에다 디 고어레스니 가정에게
독바당 뒤 도주를 낸다 제 가서 조사소와디 와 신의 코랑 공부 지기를 되게 말했어. 그 남 가야 말했어. 와다 콜라디니 인중 삼비스나 아니 답을 줄라 두고랬어. 장주 승비스나 탐지 진비 줄라 두고랬으니 강림주 송에디 땅을 한 속에다 신의 배 진다쌤 내가 동안 세 주고 많이 봤지. 동해다 동해기 규당 제바 대양 가지고 많이 봤어. 이제 탐지 동해다 동해 규당 제바 좋아 저이시고 아니 신의 공부 세상모 땅와이나 다 디베스 나라 소소비 아니 미든조레레 니 삼모 땅모가랑 신기 봐 세트에 오 틴데기로 왔다 징에 먹고지 봐 세기 남가지 차고래스 오 틴상 민중 장선 양답을 따와 숨기 냠내 유비 동네 신의 꿈나다 띵운의 신의 새 토쇼로 차대레스 어디쇼로죠. Now, this process of developing serenity is all, everything that's been explained will allow you to meditate and develop serenity. And then the question comes, well, is that meditation and achievement of serenity itself a sufficient cause or sufficient realization to be able to eliminate all suffering and to accomplish all happiness? And so the answer is it's not enough on its own. In order to actually attain liberation, then the three principal aspects of the path, renunciation, bodhicitta, and the correct view, are also required. Remember, it was described in a previous section recently that the serenity itself isn't a path at all. It's not a spiritual path in this Buddhist context. So it's it's and we can understand this by thinking about the example of a person who attains deep meditation. They have serenity. They even attain the fourth formless realm, concentration, going all the way up to the peak of existence, and then develop anger, and that kind of practice will then degenerate and their serenity is lost. So it's it hasn't completely eliminated, right? They had serenity, but it didn't completely eliminate the root of the afflictions, the root of suffering, which is the afflictions. So the main condition for suffering to arise again is afflictions, and at the root is the self-grasping ignorance. And for the ability to overcome these, then yes, it is required to have serenity. If you don't have serenity, you won't be able to remove the root of suffering. But if you have serenity only, it's not enough to do so. So then for the serenity to become a realization or a state of mind that is able to actually help remove suffering from its root, then you have to combine it with the attitude of renunciation, the determination to be free, thinking about many, many, many lifetimes, thinking about samsara for over many lifetimes, thinking about wanting to be free. May I be free? I must be free from all suffering, everywhere, at any time. And then this is the attitude of renunciation. And that makes, when you have that attitude and generate serenity, develop serenity, that makes the serenity even stronger, that the meditation becomes even stronger. Beyond that, if you also generate bodhicitta, thinking about not just yourself and your own happiness, but all sentient beings, thinking about all sentient beings without exception, and wishing to be able to free all of them from suffering, then you generate bodhicitta. And then if you meditate on serenity combined with that bodhicitta, then that becomes a very broad and more powerful kind of serenity. That's the highest form of serenity that you could have, actually, is when you have it with this bodhicitta. And so then you have a very high, a very high state of serenity there, powerful and high state of serenity. So this, just to review, the sheer practice of serenity itself, a single pointed concentration where you generate the bliss of physical and mental pliancy,
that itself is not a path, and it's not sufficient to eliminate the root of suffering and to eliminate, to free one from samsara. So in order to do that, then it needs to be combined with, combined or, anyway, it needs to be combined with renunciation or bodhicitta. Yes. 진짜 신의 토비온들 다 신의라 때네 되네 가리 다 신의 다랑 있음 데베스나 말했어 다 신의라 때네 아니 하동 와다 하동 토베시도 신의 구매 야 공배 다 하동 들라더니 가정 대갑도 대시장이 직된비 하동다 직된비 하동 와 시라나 바징기 아니 하동들라 직된비 하동 아니 대신에 따라서 주로 남매기 나바징기 하동들라 직된비 하동은 다 하동니디 아니 림바니 당연히 다 된다 뒤니 나네 시란 넘바진 스피크 와다 사고말라 시와다 사고말라 라바 사고마게 교연단에 시란 넘바진기 하동 고메디 코 조디 말레스 딱 조디 가르레 미달라서 주루도비 야나 당메도비 하동 고메디 조레스 보다 디 가진 직델레 데비 하동 데니 아니 뒤나니 자데니 조디 강사 당메도비 따와고 바디레 스니 가진디 되고의 준진디 다 민중 정신 양도비 따와서 다 양도비 따와서 다 당면도비 하동 어다 딘데지게 고메 다디 가리신 조레 스나다 신의 공발라 때네 다 신의 공네 된다 가리 하동 디야 당면도비 하동을 숙자에 믹서디 됩니다. 다 신의 공네 믹서디로 봐 당면도비 하동에 가서 수수기 셈기 띵도 너무 싸워다 제바 매바 수행이 님부 당가랑 주변에 신주에게 딸이 나신전이 딸이 당면도비 도신 나라 디나시신데니 말한조다 셈기 땡도 니모 동해다 동하기 주당 싸와 동하 용서기 깬데 가리래 니모 바셈 나라다 니모 아니 가스나 니모 비드니 배지고 망부 슈지여와 텐조 매바스니 아니 대달기 싸와디 강사비 당진 오다 팀니모디 아니 당면도 비셔라 오다 디 동료도 비 아니 따와 양답이 따와서 예중 정신 양답이 따와서 따와스디 오다 디다 믹서디 대민이는 하도 공부이나 오늘 다 신의 하도 라떼네 하도디 템발라 신의라 뜨고 신의기 다 템부 다 신의기 다디 템부 요와이나 아니 티라테네 되니 당매기 따와기 고와디 또베디는 하도 또베기 다 젠도 두고에서 다 믹서디 대미고래 지된다 지되는 데비 하도니 나네 지되는 데비 대신에 따라서 당매기 또베디니 따와 안 하도가 미고래 스니 가슴 삽지 주시오다 디가 돈데 부주된 데레스 So now coming back to where we have most recently left off from in the text, now we have the question, so we've attained serenity, and is that a satisfactory? Is that enough to, is that going to be enough to satisfy your spiritual need? And so the answer is no, it's not enough, because insight is also needed in addition to serenity. So that's why we have this practice of vipassana, or insight, that you must meditate upon. There's two different types of insight practice, right? There's the practice of looking at the coarse and subtle attributes, and then the insight of looking at coarse and subtle attributes, and then the insight of the attributes of the Four Noble Truths. Within these two, the main one is the coarse and subtle attributes. The insight of the coarse and subtle attributes is not the main one. The main one is the attributes of the Four Noble Truths insight practice, and within that, the really main practice is insight meditating upon selflessness. So this is now what we talked about when we had the three principal aspects of the path. Again, was renunciation, bodhicitta, and the third one is the correct view. So now this is what we arrive at here, is the correct view, which is the insight focused on the selflessness. When we
as you say, insight realizing selflessness, in the insight realizing selflessness. So there's these different kinds of objects that we can focus on once we've attained this stable serenity, this stable single-pointed mind. Then you can focus on a variety of different objects. And so it's in terms of the different focal objects of the serenity that we make a distinction between the mundane path and this super mundane path. So when you have insight, which is focused on the focal object of selflessness, then that becomes a super mundane path. When it's focused on the the coarse and subtle aspects of the different states of concentration, then that becomes a mundane path. So this is okay. So the example here is like so we have an example of the so when we try to cut the root of samsara, it's like cutting down a tree with a sharp axe. So the stable single-pointed mind is able to be a basis, like having a strong body, but then it's the wisdom, this insight, right? This insight that actually is like the sharp axe, the blade of the axe that can cut the tree. So this is what can cut the root of the afflictions. So the only thing that can cut the root of the afflictions is the view of selflessness, meditation upon selflessness. So that's why it's important to understand this is what makes something a super mundane path when you have serenity, and then you focus it, in insight practice, you focus on the focal object of selflessness. Yes. 당면 도빌 하동 세기다 신내디라 때네 당면 도빌 하동 계획이 탑시주도 공고로 이들은 당면 도빌 하동 세디 돈유 도빌 하동 와다 지당 당면들라 강사 당면 추구 당면이 순고레스 이들은 다 디나메 다 돈유 도빌다 가서나지 시 강사기 땡도 나는 말한 강사기 소소 풍부하다 답이 맞음 강사기 땡기 돈이지당 강사를 시비더니 풍부했던 게 돈유 도빌 따와 니고도 유나 아니 배지 말아서 셈땡도 따와 마룬바 와다지 어딘데기 다 직소라다 직달라서 따와 마룬바 배스 진능신 요와땡 아니 딘데기 당면도 비셔라고 딘 좀투구리 신반년 나와줘 버와 다리 당면도 도진 좀내 간다 hin지 주주봤습니다 이두선에 따위 주원능신 배 우주 차보요네 당면도 비셔라요나 아니 니몽보디 배랑신이 딘데 좀 뒤에 니바다 덴바레 센데다 섬당서에 가와 당하서 동반이기 다 디올라서는 주자마 되게 동니고도 된 거래 인도산에 다 디톨라 아니 강도 지도기 당하서 시에 탑시 지에디 다 신의 고매당 하동 고발 내장 동료도 따와디 섬로 당연히 간제르도 두서 배 집신 저와다 모츠 투와디다 고문는 이제 두서 개침을 쉬우지 무슨 차대교에서 니제가다 동니고 기부 슈트용 그래서 인도산에 다 드림 주시 디너진 잠시하게 다 전화서 저와 가려는 무슨 방을 지우지 있어. Now, when we talk about selflessness and the wisdom realizing selflessness, that's the same as the wisdom realizing emptiness, or the insight realizing emptiness. So, and here we talk about selflessness as having two different divisions, you can say, there's a way of dividing selflessness into two, where there's selflessness of persons, or selflessness of selflessness of a person, and selflessness of phenomena. And so the basis for the basis of emptiness is how we make this distinction. So when you take take a base that's a person, a being, and then the emptiness of that person, if you think about that emptiness, then that's selflessness of a person. And so you take the view of emptiness and realize the emptiness of a person, and then this is the insight
realizing and insight realizing emptiness, insight realizing selflessness as well. Those are the same. This is now something where you have the power through this practice, through this realization. It has the power to eliminate all of the faulty views and beliefs in your mind. It has the power to eliminate all of the unsuitable or unuseful views and beliefs. And so Chandrakirti, the master Chandrakirti, who wrote Entering the Middle Way, he stated in that text, I apologize, I don't know the exact quote, but basically the meaning, even if it seems like there's some kind of, belief that's so dense and strong, it's like a mountain. If you meditate on selflessness, then it's able to overcome such a deeply held belief. So here, it's able to overcome all different. You'll be able to overcome and destroy all these negative beliefs, all these unsuitable beliefs. And so this understanding of emptiness is going to be, you're going to arrive at an understanding of emptiness by from the section that follows here, where it's going to be explained in more detail. That's coming shortly in the following section of the text. So here we'll leave the class for today, and people may ask questions if you have any, and we'll just have a Q&A for the rest of the session. Venerable Dunula, could you please ask Geshe? We had, among the students, we were wondering if it would be possible to do a guided meditation for one of the Tuesday classes, to just kind of have a little more practice on how to meditate, and then I'm sure many questions will probably arise from that experience. I hope the question's clear. Yep. Okay. Sure. Thank you, Venerable. Then loma kashi chi no lola konzo keche chi jung and keche shene and again la shui chi yesa some ming margi zenda kapsu some ming mar tamachi zenda chik kapsu nazo gom gaya chik duce chasang di chuze da chini duce chasang di chik genlagi chine gom gaya gi duce chik shatu sare besa di kati shugiye kansana nazo nyong ti sai la pensare gom gi nyong sai la pensare ani driwa kashi chik yong sibare de ka dinda double jena. Yeah, indeed. That did not allow that the or that to know you can move you know that the or to the looking gom kwarang in the marche ganga gom gijimba de xiyashin da zong rom gom this jab is wa that ti ba jing du dang ni ti to la ju da long ding sabu pa de shi jam ni ani gom jan na de res ji da chi wa de nge de ge la ge chi is dang tu su su ni kang ge la de la chi wo de wa wo du shi ni ani ti that kalao ta di rotu res wa di du sin da zo gom jam ni ba du sin ma jam ji shi chasang ji jam ni an di shi sha ge wa gom jam ni wa da de wo to ni gom ja ji ya di de lam ga zhuo chu res wa wo di chen de da di tu su ju ma de la be di ju ma de la qing be sa mi ma hang de qing be ani de wo zu di kalao da lamrim de ya di ma bu shu ji du wa ya da 타로 디 뭐이 하우도나 근데 두사 말와 왔다 근데 디 바루라 디 롭센 코란 삼미마 조에 람림 시자신 두고 와 다요 마게디 말레나 디기도 다만 곰 코란이 남나요 곰 코란 돈 롭센 랍시 시다지 돈이 와딘데 지에로 다 소된 찍어딘데 진짜 지구에는 딘데 지에래 디가 것이라 깨지 지는 거지
제가 바디 캐나다 왼치인스 가기시는 뒤에스. So yes, that would be good if we, like we did during a few of the classes, we had some minutes for guided meditation. So if we just had a whole session where we could do that for a longer period and go deeper in the meditation and go sort of through this practice, go through the explanations, and so we can do that. So again, I said he will ask Geshe Darge for when the good time for that would be. There's different possibilities. It seems like if we waited till we got through the whole Lamrim text, that wouldn't really work if you just want to do one class that way, because there's more than a year. It's going to take more than a year to go through the rest of the insight section. But we can find if he talks with Geshe Darge, they can find a time and try to make it a simple kind of easy to practice. We'll try to arrange the session or the explanation so that we can have a simple way to meditate, and it has to generally we go along with the Lamrim. So if we there could be like one way where you do meditation along with the Lamrim as you go through it, but here, since the request is for having one session, we can just do it at any time. It doesn't have to go along with the explanations at a specific in the specific timing of it. So I got distracted because I saw a question come up in the box, so let me look at that question, and if there's any follow-up questions about that answer, just go ahead and ask them. So let me see what this says. Okay, it says you said there were 5, but it sounded like even you were seeing there were 6 external things. Were they habits or qualities or external conditions? Are there 6 or 5? Would it be helpful if you clarify each again, maybe giving each one a number so we are not confused? It would probably be most helpful to just go into the text where this section is, but just to again, the Shinegi subject humble the Tongo, the talk Arizongo Yume site lady, right? Or the Kongi Anjang that these two do's. Gaza yore nga dues, two dues, gare davachi dues, and so chick sabo jenny labro jesa, and any chick pecha krang lola, pecha krang lola low me, right? Jesang dana pecha krang lola, tagaran dana, pecha sabo chagira. 저 걸자를 따다 와 신에게 쏘게 봐서 걸자 따다. So let me just look in the text and find it. Now, I'll just clarify though, the 5 and 6, the confusion there, and it is confusing because you have like lists within lists, right? So that's just something that happens occasionally. So we have 6 are the conditions. And then within that is one of the conditions is having a suitable place to live, which has 5 factors in it, or 5 conditions within that. So that's why you have, I said 6 and 5. It was actually referring to 2 slightly different things. One being overall 6 conditions needed for serenity, and within that, the place itself, or the physical place you're living, has to have these 5 conditions in it. So let me just 무슨 돼? 그러니까 이 신에게 초대바 세들와 장강가 세지도 추세니 투고와 이 신에게 초대바 코로나 투체와 투체 다 투기 당부제로와 튕기 예반내 봐서 당부들라 아니 나 어디 라빈도 어디 라빈도 어디는 저와 두신에 뒤니 좀 좋아 어디 So I'm just scrolling up in the text. If someone knows the page number, you could just shout it out. That would be fine too. But I'm just scrolling and scrolling until I get there. Okay, so how to train in each. The outline, the full outline of the text is on page 373. So that might be it lists the relying on the preconditions for meditative serenity. Yeah, I just found it. Cool. Okay. So this is no, thank you. Yeah,
I just happened to find it as you just said that, and it's on page 28 in the version I have, but probably there's a couple printings maybe, but around there somewhere. So it says the preconditions is what it's calling them, preconditions. So relying on the preconditions for meditative serenity. So so there are 6 of them, right? 1. So are you ready? If someone, whoever asked the question, maybe you can write them down, or you could go look in the text. But yeah, or what Venerable Tendril said actually is very helpful, because if you just look at the outline, it lists them 1, 2, 3, 4, 5, 6. It does have them. So maybe we should start doing a screen share when we're looking at the text in class. That could probably work that out, but I'll just read them. So 1, dwelling in an appropriate area. 2, having little desire. 3, being content. 4, completely giving up many activities. 5, pure ethical discipline. And 6, completely getting rid of thoughts of desire, etc. Within the first one, that's dwelling in an appropriate area, it said the area should have 5 attributes. 1, easy access. 2, being a good place to live where there are no wild beasts, predators, or enemies. 3, being on a good piece of ground in that it does not breed sickness. So that's why I said a healthy, healthy environment. 4, offering good companionship insofar as your companions are ethically disciplined and like-minded. And 5, being well situated in as much as there are not many people moving about in the day and not noisy at night, little noise at night. Okay, is that clear enough? Page 28 to 29. Yes, thank you. Okay. Any more questions? And then when I just will say, like, when he asked also, were they the message was sent directly to me, so I know others can't see it, but part of the question, were they habits or qualities or external conditions? Once you look at them, it's sort of a mix of those things, right? Oh, cool. Thank you very much. There we go. Okay, so please look at that, and then if more questions, just ask a question if you have one. Geshe. Lao. Na tuwaji di tata kavinge tuwaji ko di toni la chugi tangmeda danda di jiro kanfa tangme ro dinane tangbu chugi tangmedi femla nyele ke gure funfa di indu di nenga da karina chugi tangme magena kanfa tangmedi ke me na kandina Mara chugi dangme na kona titi inji tola juda. Okay, so Karma's asking about this distinction between selflessness of persons and selflessness of phenomena. And it seems like, wasn't it said that first one must have a realization of selflessness of phenomena, and then a realization of selflessness of persons? What's the reason for that? Why is that the order? 디 추기 담에당 강사 담에니 멤버체 군이게 말고 군이다 추기 담에 또 비따와당 강사 담에 또 비따와 디니 기름 기시에 와치 다 추기 담에다 강사 담에 쓰디다 동니기랑시 곧게 개요 말고 갖고 있는 따바 그런 귤에 깨와서야다 가야서지요 말이고 와 가밤에 깨매바 치밤에 땅에 깨지 대주낭신 신담을 주에 좀 받이 내용도 다 등등 가진学的 강사 담에 또 비따와당 추기 담에 또 비따와니 여러 다 강사 담에 또 비 갈아갔다 셰랍당 추기 담에 또 비 셰랍니 나네 강사 담에 또 비 셰랍 등냐라게 추기 담에 또 비 셰랍 디젤라 끼기레스 말한주 셈나라 강사 가리냐라 진비로디 티로죠 로 누가 디 가서나 추기 다도 진비 당진당 강사기 다도 진비 당진니 나네 가리냐라 끼고 왔으나 추기 다도 준비 당진이라 게 아니 강사기 다도 준비 당진이 제가 끼고 그랬어 다코 원하는 곰작인 지기 다 당진이 매와 수액이 탑시들라 당면이 도비와 강사기 당면 도비 셰랍지당
추게 담에 또 비시라니 공고 이 고민도 다 강사 담에 또 비시라 되냐라게 추게 담에 또 비시라 되잖아 기고 스타디 방금 딩다 가진 추게 담에냐라 기를 주면 추게 담에 또 비 따와 당 강사 담에 또 비 따와니 따와서 시랍 하도 다 디니 나니 강사 담에 또 비 따와 되냐라게 추게 담에 따와 제라 기위 군생이 가리래 직 저거 찍게 되고 다 추게 다도 준비 당진당 강사게 다도 준비 당진이 나니 추게 다도 준비 당진 되냐라게 강사게 다도 준비 당진이 제라 기위 군생 가리래 다 저원이 내용도 인다 까말하기 숨에데 아니 디가스나 강사 추게 담에 또 비 따와 당 추게 강사 담에 또 비 따와니 그 돈이 숨도 와 얘 같은 쉬어야돼 다 가르스나 돈이 공개 강사들이 다지 말아서 나와 주지면 마치 코 돈이 가리게 제도 당고 소수비 시주 마rum바 아니 매와 수액이 삼로 주고 다 시주 마rum바데 가리라 때는 용도 삼로 당는데 강사 당진과 소수게 nga 세진 가진 지다저와 당봉 하시 달라 시주진 당봉 가서 나디 흥이 와봐 똑배 팔다서 많이 봐 유기 때문에 두 가지 하나도 진되고 뭐비 내주러지나 유기 때문에 와봐 난 낚시 때문에 쟤는 녀매가 우리 팔다 똑배 따서 미소 흉나 지시자는데 뒤 하고는 다 돈이 하고 뭐 다들 하나도 된다 돈이 하고 맞는 게 바 강사 세당 통보 강사를 신비 최세대 루이 파 똑배 따서 많이 봐지 유기 때문에 낚시 때문에 두 번 정도 좀 써먹을 콜되고 다 어디 당내 장다 말한도 된다 니모 차소 니모 뭐 강가 용사기 자와디 가리졌으나 강사기 당진들라 나 세다 7월에 봐지 소수의 생의 땡도 니모 도수 마부 질레고 다디 매와 마소나 동해디 매와서 두고 말 뉴스는 동항이 주 차소 니모 봐 차소 니모 비 자와디야 니 강사기 당진다 뉴스는 다 난주바디 당고 그러와 나 세기 맞은 지다디 매와 수에게 치도 강사기 나 미바디 강사샤니 강사 랑시 마두와 레샤 서비 삼로들 남용디 니라 공고 티가스나 강사 당진기 니모 강간나 징고와 인도전에 다 자와디 막에 아주 신동 자와 나신기 강사 당진기 매와 마소나 다 기라 때는 니모 몽부지 깨기도 인도전에 다 강사기 땡도 아니 짐바딩이라 까고 강사라 티 로라 샤데 강사 담에디 로라 샤데 추기 담에디 로라 샤까와 샤까와 인상 다 강사기 담에디 니라 삼로 코에디 니몬교나 말류 지소라 딸레 중아 란리 우이 통주지 당니 디유도 통주 난조바이 당니 고바체 스파넨다 와차비 디송아 니몬비 자와디 강사 당진지샤 다 강사 당진디 메와마소는 니몬바 메와 차기민도 니몬바 니메와 마저나 데리 동네 말류바 메와 수투민도 숨지다 동네 말류바 용사디 니몬 나zo 차동무슨 니몬비 용이 뛰는데 강사 당진 다 강사 당진을 껴 따여도 아니 강사 담에 또 비셔라 세 삼무디니라 고고 다 강사 담에 또 비셔라 뭐라 고요인데 아니 강사기 된 다시 풍부디 아니 랑신 마주바디 오늘 삼무디 제라 고고 이도 전에 다 강사 담에 또 비 강사기 땡기 되는 돈이디 니라 삼무 랑신기 다 냠내지도 뒤 삼무디 땅고 지고 고 가서 마도나 강사 당지면 다 강사 내와 강사 랑신 마주바 삼무 고요인데 아니 돈이 강사 당면에서 하고 다 뒤에도 다 강사기 다시 풍부도 소야 랑신기 마주바 레샤 선은 최기 당면이 제라서 먹고 그래서 와 누구치는 다 방금디 저거와 디가스나 어디 냠용 다 냠내 지인데 그 섬은 믹서디 가려고 그래서는 동해 말루바 준비치도 니몽디 매와서야 답을 섬어지고 니몽디 마와서야 자와디 직다 랑주가 랑신 주바 직다디 매와서도 섬는데 아니 통마 아니 강사기 띵도 아니 다도 주바디 까니 강사 당면 고메디 통고 공부하래스 기라 때네 오늘 강사기 다시 풍부들랑 심마주바디 올라진 디젤라 차고 그래스 어디내라고 지금 뭐지 돈이 아니 강사 당면이 따와디냐라게 추기 당면이 따와디젤라게 세다 근데 디홀라 된거劳动 친구들 할수는 시 강사도 추기 등도 이 당면이라 차라매장 계신님이 강사 등도 내라라 추기 등도 내가와 있으니 이劳动 친구들 디홀라 되는 거 있고 방림당 유몽수 계당 그지 마당 돈이 강사 당면도 추기 당면도 따와디냐라 계당 그지 뭐 쳐서 디올라다 마 지금 마시마 로션나 저는 뭐 시다 되나 되는 거 어딘데라고지 당연히 나가서 쉬어야지 추기 당면이라 끼게 쉬면 추기 당면도 배 따와당 강사 당면도 배 따와니 나네 강사 당면도 배 따와니라 끼게
최고 담에 또 따와도 내가 기기 교수님 다 이거 공도 쉬고 어디 내려 보시라셔라. 스토치나. 맞아. So first, Geshe, well, the Karma had asked the question in terms of which arises first, selflessness of phenomena or selflessness of persons. So Geshe first just clarified that it's not either of those which arise at all, it's the realization of them, because selflessness of persons and selflessness of phenomena, those are just the nature of things. They don't change, they don't arise from causes. They're always they're permanent. They're just permanent phenomena. So those the selflessnesses aren't what's arising. It's wisdom which realizes the selflessnesses. So that was the first point. Then so when we say the view of selflessness as a wisdom, right? This is a wisdom. And so these kinds of wisdom do arise in an order. But so this is the distinction that we have to make here. The wisdom which realizes the selflessness of persons arises first. The wisdom which realizes the selflessness of phenomena arises second. But when you say, okay, so within the mind presently, the counter forces or the the opposites of these wisdoms, meaning the self-grasping ignorance which grasps the self of persons, ignorance which grasps the self of phenomenon, or we can just say the self-grasping which grasps the self of persons. When you look at those two, then it's the self-grasping which grasps phenomena as self arises first, whereas the self-grasping which grasps persons as self arises second. So the order is flipped in terms of the self-grasping versus the wisdom, right? Is that clear? So we have that was in response to the main response to the question, but then gonna elaborate it a little bit. So again, we'd say, what is the purpose, just to explain emptiness a little bit more, what is the purpose of meditating on emptiness? Why would someone do it? Well, it's in order to eradicate all of the unhelpful, unbeneficial, counterproductive views and attitudes from one's mind. Whatever is in one's mind stream that is unproductive, counterproductive, then it's we eliminate it by means of meditating on emptiness. So then when we talk about this self, the wisdom or the view which realizes the selflessness of persons or of oneself, then what is really at issue here? Why does that have to be realized first or generated first? Well, the main issue we have with all of our problems comes from I, the thought I, me. We have this sense, the feeling or the belief, sort of an innate, you could say unconscious belief even, that, I exist within the object. There's an I that exists within an object, an I that is not merely labeled by conceptual thought. And so there's a sense of an I that is a self that is apart from the aggregates, an I that is its own object apart from the aggregates. That is the source for all of our afflictions of attachment, anger, and confusion. It's the source for the three poisons. That's the root of all of that, as well as suffering, right? Suffering, we want to eliminate that. What causes suffering is the afflictions. The root of the afflictions is this this self-grasping of a person, right? So we have to develop the experience of selflessness of me, of the person first. That experience, independence on that experience, then we can sort of move into understanding how even the basis of designation of me, of a person, also is selfless. So that is more challenging to sort of grasp or to get an understanding of. So because we're so connected to this sense of me and this feeling of me being truly being established within the object, then
we have to generate with relation to that sort of very strong experience we have, the emptiness or the selflessness of the person first. And so this is at the root again. So if we want to, the root of other afflictions, so if we want to eliminate the a plant or tree with all of its leaves and branches, then if we don't cut it from its root or remove it from its root, then there will still be leaves that will grow. So this is why we have to work at the root first. And so it is even though there's so Dharma not Dharma I'm sorry, Chandakirti, kind of mixing the wrong, anyway, Chandakirti says again in Entering the Middle Way, he writes that, so he explains that this is the order of meditation and practice, and then he also says there's actually no difference in subtlety of the emptinesses, the selflessness of persons versus selflessness of phenomena, but there is a difference in the ease of bringing them to mind and getting an understanding of them. So that's stated by Chandakirti. Any more questions? Okay, then if someone have one. If there's time, I just had a question about, so you were saying that serenity is not really part of the Buddhist path, but serenity that's combined or informed by either renunciation or bodhicitta does become part of the path, and that's really what this is. So I guess the question is, how are renunciation and bodhicitta distinct? And, just talk about the meaning of each of those, maybe in terms of the Tibetan words, or just, how they're distinct and how they're, and what they have in common. Lamaris in the young Nejungi Sambe Zembe Shine Amana Jansangi Simbe Shine Chigena, any number Sangibe Lam Chado it is. Then Nejungi Samba Dang Jansugi Sam Nigi Caper Garere, they need that Midrala Caper Garza, they need Bala, any Tumbe Cha Garriers, Mitumbe Cha Garriers, Geshe Tosum Generalans. 다른 인중기 선바당 자주 심세니 다지 개바디 가려스나 인중 선바세디 아니 지 라니 아니와 아니 동에 타다다 전에 찌마루 동화 타다다 주위 되니 대화지 통나 찌마루 선바디 저 라니라 미바디와 다 라니라 미바지 되고 창주기 심세디 아니 랑레 신비 심제 탐제 동에 타다다 주위 대화 담바 상기 고마지 톰나 아니 뒤치도는 예스 고조 상제라고 토야치도 얘기 상제 고마 토가 치고도 있으니 아니 등반이기 돈이 두고 그랬어. 와 신도 돈이 로기 지당 랑된 돈이 로니 돈이 두고 그랬어. 민중의 셈세대 랑된 돈이 로마도 지게 신도 돈이 로디 돼요 말이야. 가서는 민중의 삼바디 배는 인도다 랑게라야 돼. 와 민중 삼바디 요랬어. 와 이는 장주의 셈디 요 말이었어. 매상 아니 인도당 랑게 세기스다 인도 랑게 장주셈 장주셈 봤습니다. 택바 숨이 해가지고 인도기 택바 랑제기 택바 택징이 택바 쓰다 인도다 랑제디다 민중의 삼바베 쭉 친구의 삼모도 요르데 장주의 셈디 매정 장주셈 봐 세기 삼모도 대신디만 택징 봤어야 되나 내고 말이야. 난 아니 군이나 튜비 차디 가르스나 랑드 랑이 동에다 트나 랑이 조비 산제 톰나 세기 삼바디 멤버지 동아다 트나 삼베 삼모지 차점지 요아르모도지 인중의 삼반디라 아니 랑이 동에 디번니가 당와 아니 코아당 아니 가스나 코아지지 다디 가스는 다 니몽비 디바당 시지 디바 니갈리 트나 와티 트웨디니 좋아
아니 배 dimni 파자다 제바 빵비 빵바 산지 고바 투나 삼비로딩 이주 삼만 내고 고 가서나 코알리 주나 삼바지마도 지기 코알리 주나 삼면도 다 니모비 지발 주나 삼바지 아니 시지 지발 주나 삼비 삼디 티나는 내고 말 이주 삼바데와 이주전에 딱 이주 삼바데로 장디 소소딩 삼모다이레스 창주 셈로 장디 심진 신다 라삼모다니 로 장이레스 장용도에 로와 민중디 소소딩도 라니 동아 타다다 전화 섬 소소딩도 삼모다니 아니 삼모디 동아다 초이 초와디 되니 삼모당에도 소소된도 장고를 했으면 좀 셈들와 장주 셈디 랑을 신비 심지 탐지게 된도더니 동네다 채나 대화다 되나서 어디 장이 연구에 제상 군이 대당이 교당 오당 제부당 삼모 베트코라는 노아레스 어딘지 지도니다 민중 셈당 장주 셈이 개발되는 샤고레스 티 줄라데비 간사들라 민중 삼바 줄라데비 년도다랑 제여레 장주 셈 줄라데비 년도다랑 제여 말레스 와 인도전에 가서는 고 삼모 장당디 소수된 삼모 당의 용인디 니도랑제로 요르바 심지어 탐제라 삼모 당의 용인디 니도랑제 내고 말 디메상 아니 창주 셈바 삼모 로아지다 와 어디 내외디 디 규기 창주 셈디기 돈을 내고 와 외중 삼바디 아니 니도 택바 수발을 내고 어디 제시 잡다 아니 쳐바디 하고 와 So we have those two, renunciation and bodhicitta. I know the questioner asked about maybe looking at the words in Tibetan. I'm not again, I didn't really address the terms specifically as like linguistically, but just explained them, the states of mind. So so when you have renunciation, you have this wish that oneself, you yourself can be, may I be free myself from all forms of suffering, and may I achieve or attain all forms of happiness, complete happiness. And the focus of that motivation or thought is oneself. Now, when you look at bodhicitta, then and the focus is one's own, one's own needs, right? When you have bodhicitta, the difference here is bodhicitta is a motivation which has two goals or two aims. And so it takes yourself out and then you are motivated to be of benefit to all sentient beings other than yourself. And so you're interested in being able to achieve complete awakening or Buddhahood to benefit all sentient beings, free all sentient beings from all forms of suffering, and give all sentient beings complete happiness. And so it looks and so it has two aims. And so the bodhicitta, when we talk about the two aims, generally we're talking about the aim for a full awakening and the aim for the welfare of other beings, the welfare of sentient beings. So you can say that, full awakening, you can sort of say is kind of like one's own, it's something that is related with one's own needs, whereas, the welfare of others is affiliated with others' needs. So you can say that's a main distinction, is that renunciation has the aim for one's own needs, whereas bodhicitta has two aims, the aim for others' needs as well as for one's own needs. So one's own needs, sorry. So that is a big difference. Then also, the person who develops renunciation, so bodhisattvas who have bodhicitta, they also develop renunciation, but those people who only develop renunciation, who are called hearers or solitary realizers. I mean, those are two different kinds of practitioner, but they both neither of them generate bodhicitta, but they generate renunciation. So, they have they do have that one attitude that thinks, may I be free from all suffering, but they don't train their mind to think about freeing all sentient beings from suffering. So what does that come down to is that they see that the afflictive obscurations are problematic and must be eliminated. And so they work to do that, but they don't have a wish to eliminate the cognitive obscurations. Those are the obscurations that, in order to achieve complete Buddhahood, you must eliminate.
So they don't strive to eliminate the cognitive obscurations, and so they're thinking again mostly about their. I mean, they're thinking about their own needs of being free from samsara. And then the bodhisattva, someone with bodhicitta, once again, they're thinking about all sentient beings other than oneself and being able to benefit them and free them from suffering. So when you look at it, really, the training of the mind and the causes to generate those motivations are different. The basic the essence of the two motivations is different, and the results that come from the two motivations are different. The result of renunciation being liberation from samsara, the result of bodhicitta being full awakening. So in all those ways they are different. So there's one question that's written in a message, but so there's so we'll have this be the last question. It seems there's one that came. So the question, I'll just read it. What is selflessness of persons? Is selflessness of persons only the selflessness of your own person? Oh, I think we addressed this question maybe last week, or there was no class last week, but whatever, the last class. Or would it include selflessness of other persons? What is selflessness of beings who are not persons? Would that be selflessness of phenomena? So I'll just clarify, this is the English again, like that inji tanya chiki chuk doing I don't the term persons here does not mean human being. It means any living being. I tried to make that clear when I said a being. I tried to say the word being as well as person, but I know it's confusing. So person here just refers to a living being. Would that so that would not be anyway, in other words, the selflessness of persons the same as selflessness of all beings, or only born beings, or only your own self, right? So I'll ask it more of just, is it all beings or only your own self? Again, that that druidi that zindanguma let's at it in a young guy that goyes mara Gazaki dogme serna and Gazaki ganda sul ngodzin gore Gazaki sure wrong so Gazak la shagore yamana the samchen tamche Gazak tamche samotang gore. 그래도 강사 다음에 세 강사들이 지금 아주 신제 강가를 선물당 거와 풍부가라 답이 기부지와 뒤인게 강가라 강사 그 아니 또배 팔다 점들면도 지금 유기장신되는 도와 요 말이 그래서니 강사 다음에 세디 풍부가 초비 기부 컨디션에 뒤서 강가 강사 다음에 세 미과 강사 다음에 세저와 티 키시 강사디 시주바리 티딩도 다음에 미규 다디 티랑신도 받으면 당어와 어디지도 다 강사디 단위도 위 강사디 다음에 스디 강사디 당어라도 심지 탐지 왔다 가서는 지 도와줄 심지 컨디션에 풍부나 답이 기부지와 어다 기부 인터뷰주라 강사 어다 디 다도 마주바리 어디 섬당고를 다라는 Yes, this is when we say selflessness of persons, it means all persons, all beings who exist as independence upon the five aggregates, living beings. So that is, seeing that the selflessness of them is seeing that they are merely designated or labeled by concepts. So that is the selflessness of persons. So we have the basis, or an object which we are looking towards, that's a person or a being. And then the quality of that is selfless. The quality of that being is being selfless. And so that's the way we're observing it, right? So we have the thing we're looking to, the basis we're looking to, and the way we're observing it is as being selfless. And so then we have selflessness of person. And right, so that's yeah, that was always it. Okay, so let's stop the class for tonight.
日去习面多这么谁说吧灵犀你的肩膀上街行了面的不发言周归那么的行了却把说也的么不让面的那呀刚才说的各位新公司偏当电话马律中民接着希望电信加速下边是的报道电就及家电对接康数提来就都就代表中多节奏那些那么是那么着面的那么的这边写了说话的长久深究什么马街把那解决解话两把没把光年光度白话小解话地解话跟说那么一些做做说那么一些来准备他把过年他把小good night I wish you all a good night Thank 수치나 you. 길라 이제 승전하고 승전하고 네, 끝난 거.